யாராவது வந்தால் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் யாரும் வரலையே. வந்துட்டா ஒரு ஹாய் போடுங்க. இன்ஸ்டாவில் ஒரு ஸ்டோரி போட்டுறேன். நண்பர்களே, கேட்கிறதா? பூங்குயில் பாட்டு பிடிச்சிருக்கா? வர மாதிரி தெரில. ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வந்து எல்லோ நயர் கேம் கேட்குதா? ஓகே ஓகே, எனக்கு ஸ்லோவாக வருது போல். ஓகே நண்பா. ஓகே ப்ரோ, கேம் சவுண்ட்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. வணக்கம் கல்யாணகுமார். கேம் சவுண்ட் நிறையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கம்மி பண்ணிட்டேன். கேம் சவுண்ட் அதிகமாக தான் இருந்திருக்கு. இருங்க, செக் பண்ணிக்கிறேன். A city on the verge of greatness. A new type of city. இப்போ ஓகே. But on the automobile. ஓகே. A symbol of freedom and vitality. கடா சப்ஸு ஆல்ரெடி இந்த கேம் நான் விளாண்டேன். பட்டு ஸ்ட்ரீமுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த கேம் விளாண்டேன். அதுக்காக தான் இந்த கேமை மறுபடியும் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு வருகிறோம். Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. சவுண்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க, கேம் சவுண்ட் மட்டும். A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. இப்போ நல்லா இருக்கு. அந்த பிளாஸ்டிக் மாஸ்கோட எனக்கு கொஞ்சம் இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command.
Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. முதல் அடி. Your wages, not mine. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. ஆமாம் ஆமாம் கேம் ரேங்கிங் அதிகமானா அது நல்லாயிருக்கும். Put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. வாய் அசையதெல்லாம் செம்மையாக Bag இருக்கும். it and return it to technical services. Hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. ஏய் வாய்ஸ் முதற்கொண்டு அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. Look at this junk. It's not my job to pick through other people's trash. வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம் சரத். Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. துப்பாக்கி கிடச்சிருச்சு. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. உண்மையாகவே இந்த நியோ நோயர் கான்செப்ட் செம்மையாக பண்ணியிருப்பானுங்க. What kind of chumps do these homicide guys think we are? டா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கூட வாட தெரியாது மடப்புண்டா. Smith & Wesson, serial S7189. வணக்கம் ப்ரோ சுபாஷ். ரெண்டு புல்லட் காலி. Rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. ஸ்டெயின்ஸு, சீரியல் நம்பர், ஸ்மித் அண்ட் ஓகே. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதான் அதில் பெரிய இது தலைவலியே. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and
See if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of Why? You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. மியூசிக் வேறு ஏன்டா பயமுடுத்துறீங்க? இது எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்கன்னு தெரில. ஆனால் வந்து அந்த மியூசிக் எல்லாமே பழைய ஒரு நியோனாயர் மூவிஸ் எல்லாத்துலேயுமே மியூசிக் இப்படி தான் இருக்கும். அந்த கான்செப்ட்லேயே தான் மியூசிக் முதற்கொண்டு பண்ணியிருக்காங்க. சதுராடா கப்புள் ஆஃப் பிளாக்ஸ்ன்னா இது என்னென்னா பக்கத்து தெரு வரைக்கும் போய்ட்டுருக்கு, பக்கத்து ஊர் வரைக்கும் போய்ட்டு. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. நியோனாயர்னா 60s 70s கிடையாது ப்ரோ. அது வந்து ஒரு ஃபார்மட் ஆஃப் மூவிஸ். அது ரொம்ப ஸ்லோ அந்த ஈரி தீமில் இருக்கும். டிடெக்டிவ் ஜேனர் தான் மோஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் இது வந்து புதுசாக இருக்கிற நியோனாயர்ஸ் கூட இருக்குது, 2000s வந்தது கூட இருக்குது. அதோட அந்த தீம் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கணும், ஸ்லோவாக இருக்கணும், அட்மாஸ்பியரிக்காக இருக்கணும். அதுதான் வந்து நியோனாயர். Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? 27 வால்நட் கிரிப் இல்லை, 27 வித்து பேர்ல் கிரிப்பா இங்கே இருக்கே. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, it's been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. நக்கலை. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. இன்னொன்று இருக்குது, அவனை கூட ஓட வைக்கலாம் உட்கார வச்சு, நம்ம கூட உட்காந்து வரலாம். Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter... Want me to keep tabs on the path of destruction you're creating? It might come So, in handy. வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம். Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. சூப்பர் சார், அருமையாக இருந்துச்சு. இன்னொரு வாட்டி பார்த்தேன். நன்றி ப்ரோ. ஹாலண்ட் மறுபடியும் கோல் அடிச்சிட்டான். வேறு லெவல்றான். பார்க்கலான்னா என்ன, லைவ் வந்துட்டேன். அப்போ சின்சிட்டிலாம் நீ என்ன தான். எனக்கு வந்து பிடித்த நியோனாயர்ஸ்னால் வந்து லீ சாமுராயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்களா. எனக்கு சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எனக்கு
பயங்கர சவுண்டாக இருக்குது எனக்கு. பார்த்தேன் ப்ரோ, தான் அடிச்சு விட்டான். இப்போ தான் வந்து சரி ஓகே வந்துட்டேன். அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு செம்மையாக விளாண்டுருந்தானுங்க. அது பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி ஸ்டீம் போவோன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒரு கோல் அடிச்சிருக்கான். எனக்கு வந்து லீ சாம்ராயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்கும் ப்ரோ, அது ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறமா அந்த ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குது, நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன். காசா பிளாங்காவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நியோ நாயர் மாதிரியானது தான். நம்ம தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் டீலக்ஸே ஆக்சுவலி ஒரு நியோ நாயர் தான். ஆனால் வந்து அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நியோ நாயர் அது. அப்புறம் வந்து இவர் தியாகராஜ குமாரஜாவோட படம் எல்லாம் நியோ நாயர் தான். இந்த அரண்யகாண்டம் கூட நியோ நாயர் தான். அப்புறம் இன்னொரு படம் இருந்துச்சேன், விக்ரம் வேதாவே ஆக்சுவலி நியோ நாயர் தான். டிக்குக்கு அப்புறம் ரியோ. வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் 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 எல்லாருக்கும் ஹாய். இருங்க அந்த நியா நான் சொல்கிறேன். சைனா டவுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கூட இருக்கும். அது இருங்க லிஸ்ட்டே வச்சுருந்தேன், நான் எங்கேன்னு தெரில. எத்தனாவது ஃப்ளோரு? நம்ம பார்க்க வந்தவங்க 2வது ஃப்ளோரு, அப்பார்ட்மெண்ட் 2. கேஸ் முடிச்சுட்டு வரேன். இது நம்பரு அப்பார்ட்மெண்ட் 3 2. சைனா டவுனு, 7 டிரைவு, சைலன்ஸ் ஆஃப் தி லேம்பு, எல்ஏ கான்ஃபிடென்ஷியல், ஓல்டு பாய், நைட் கிராலரு, முல்லாண்ட் டிரைவு, நோ கண்ட்ரி ஃபார் ஓல்டு மேனு. அப்புறம் இன்னொன்று இருந்துச்சு, 4-5 போயிடுச்சு. த லாங் குட் பைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்குது அது. அப்புறம் வந்து கியூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்குது அது. அண்டர் த சில்வர் லேக்னு ஒன்று இருக்கும், அந்த படமும் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு நியோ நாயர் மூவிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். யார் நினச்சேன் ஆமாம்ல எப்படி? ஆமாம் ப்ரோ, ஓல்டு பாயும் ஒரு டைப் ஆஃப் நியோ நாயர் தான். அதுவே அட்மாஸ்பியரிக் த்ரில்லர் தான் ஸ்டார்டிங் வரைக்கும். ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு தான் கொஞ்சம் எண்டு தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றிருப்பாங்க. அது வரைக்குமே அது அட்மாஸ்பியரிக் த்ரில்லர் தான் அது. சிகரெட்டா? சிகரெட்டு எதுவும் இல்லை. அது நம்ம நிறைய பேர் வந்து அது தெரியாமல் பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம். அதுதான் அதில் வந்து ஒரு பியூட்டியே. இதில் ஒன்றுமே இல்லை. ஆப்பிள் வச்சு என்னடா பண்ண போகிறேன்? இதை வச்சுருக்கான் பாஸ்போர்ட். அக்காண்டா 2 கேட்ட நல்லா இருந்துச்சு, நன்றி ப்ரோ. இங்கே வச்சுருக்காங்க ப்ரோ. அது Floyd Rose. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation, or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner, and leave the book where you found it. Officer Phelps. அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் இவங்க காப்ஸாக இருக்கானுங்க, அதனால எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ.
ரோந்து பண்ணி தான் போயிட்டுருக்கானுங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பவரும் கிடையாது. அனானிமஸ் மாஸ்கா எதுங்க ஐயா? அந்த இன்னொரு மாஸ்கா அது இங்கே தான் இருக்குது. எனக்கு அது கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இதை போட்டேன். இதுவே நல்லா இருக்குது போடுறதுக்கு. பேசுகிறதும் நல்லா கிளியராக கேட்குது. அதில் மஃபுல்டாக இருக்கும். Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you! You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... வணக்கம் கிரி. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. ஃபைனலி கம்ப்ளீட்டட் 1000 எபிசோட்ஸ். அருமை அருமை. அவ்வளோதான், கடல் கடந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து இது இருக்காது. எக் ஹெட் மட்டும் கொஞ்சம் எச்சலாகும். அதுக்கப்புறம் நல்லா வரும். Take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. KGBL 14 Adam Road. Robbery. Exposition dump. Exposition dump. அவ்வளோதான். How long do you think you can hold out? Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, fellas. We don't know. இவன் ஏன்டா கொடுத்தான் அந்த பாடு? Take it slow. Backup will be here soon. Stay down, fucker. That's it. முடிச்சாச்சா? I think we got him. போட்டு வேறு லெவல். புக்கடிங் செஷன் போட்டிருக்கான அந்த பண்டை. ஓகே ஓகே. Hopkins says anytime உங்களுக்கு வேல்பாரி படிக்கணுன்னா அதில் போங்க. இருந்தாலும் அந்த வேல்பாரி இது வந்து யூடியூப்பில் வந்துடும். இதுவும் யூடியூப்பில் இருக்கும். எது வேணாலும் பாருங்கள். Glad you have my back. நானும் அங்கே தான் வரேன். ஓ அது இதுவா? ஓ எக்கெட்டு சொல்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. மக்காண்டா 2 ரோஸ்ட்டு சூப்பர் ஐயா. பீஸ் மேக்கர் ரோஸ்ட் தான் கம்மி. ஆமாம் ப்ரோ, கேட்கவே இல்லை அந்த பாடு. பேசவே இல்லை அவன். It's a lifetime, Hank. கந்தன் மலை வந்து நைட்டு வந்துடுங்க. எப்போ வரும் தெரியல. நைட்டு 11 மணி 12 மணிக்கு வந்துடும். Veterans, the Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future. Thinking of taking on a company of the Emperor's டிபார்ட்மெண்ட் Q 3 எபிசோட் பார்த்தா அருமையாக போச்சு. சூப்பராக போகும். இதுக்கப்புறம் இன்னும் சூப்பராக போகும். அற்புதமாக இருக்கும். They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome.
Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy. Wow. ஐயா இங்கே விட ஜீமோ கடையில் தான் நிறையா பேர் இருக்காங்க. அப்படியா? Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. ரன்னிங். Stop! LAPD! You screw yourself. Why, you watch it! He's hiding in the alley! உங்கள் சேட்டில் போய் ஒரு எவ்ரி ஒன் டேக் அடிச்சு விடுங்க ப்ரோ. Hold it right there! அங்கே சேட்டில் போய்ட்டு இது மாதிரி. Shoot! I won't tell you again, Wendell. Jesus, son! Watch your fire! Don't want to do this, Wendell. போடு ஃபுல் ஃபயர் தான் சேஸு. Give it up, Wendell. Stay the hell away from me. ஏய் அவ்வளோ கொழுப்பு இருக்கும். You fucking asked for it. No way I'm going back inside. I've done my time. It's over, Bowers. You assholes already screwed me once. போடு. Give it up, கந்தன் மலை ரோஸ்ட்டு ஐபிஎல் ஆக்ஷன். எங்கே போனா? Looks like we've got the place. ஐபிஎல் ஆக்ஷன் நடுவில் வீராசாமி டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு. இருங்க. ஓ அது வீராசாமிலாம் லேட்டாக தாங்க வரும். வீராசாமிலாம் இப்போதைக்கு வராது. அதெல்லாம் ஜனவரிக்கிறேன் டிசம்பர் 28 தான் ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம். பண்ணிடும். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு எபிசோட் ஒன்று வரும். ரேவன் வந்து படிக்க போயிருக்கான் ப்ரோ. படிக்க போய் Officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. லைவ் வரதில்லை ப்ரோ. அவன் ஃபுல்லாக படிக்கிறான் போல. Popular one, the right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office now. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the பிஆர் ஆக்டிங்கு எஸ்டிஆர் ஆக்டிங் டிஃப்ரென்ஸே தெரியலையா? ஆக்டிங்கா எங்கே அதெல்லாம் பண்ணுறாங்களா என்ன? LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance?
We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. I heard this is a triple homicide. Everybody stay back. Let us do our job. Broad daylight. Crowded street. Now I've seen everything. நேம் என்ன டேடா வவுச்சர் இருக்கு. மைக் செட் ஸ்ரீராமோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். ஒரு காலத்தில் அவன் கூட நல்லா தான் இருந்தான், ஏதோ பொழைச்சிட்டு இருந்தான். இதான் பார்த்துட்டேன் என்ன. All right. Yes, it's a dead person. Big talking, Chief. Try hiring a lawyer. கன் இருக்கு. Accepted. STR is more cringe AC. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. ஆனால் அவன் போனி பார்த்ததே அந்த மொரட்டு சிங்கிளில் தான். அதில் தானே அவன் இது பண்ணதே. எல்லாரையும் வந்து அவன் அந்த குட்டி குஞ்சானுங்க எல்லாரையும் அதை பார்க்க வச்சதுக்கு ரீசனே அந்த மொரட்டு சிங்கிள் கான்செப்ட் தான். ஆனால் அவன் என்ன தான் பண்ணாலும், அவன் என்ன ஒரு வீடியோ போட்டாலும் அந்த வீடியோவுக்கு வந்து தொடர்ந்து வியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். 10 மில்லியன் 20 மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கருமத்தை பண்ணாலும் சரி. கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். அதான் ரெண்டுமே கேவலமாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதான் நல்ல கரெக்டுன்னு சொல்லி சுற்றிக்கிட்டு. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find இல்லை இப்போ ஃபெல் ஆஃப் ஆகிட்டான். இப்போல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போலாம் போடுறது இல்லை வீடியோலாம். Jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. நான் ஒரு வீடியோவே பண்ணலான்னு இருக்கேன். வாட்சிங் மைக் செட்டு ஸ்ரீராம் அன்டில் ஐ ரேஜ் பைட்டுன்னு சொல்லிட்டு 7 நாள் முன்னாடி போட்டிருக்காங்க.
போட்டுட்டு தான் இருக்கான வீடியோலாம். இன்னும் இவனா போயிட்டான்னு நினைச்சேண்ணா. Want me to keep tabs on the path of destruction you're creating? சைலண்டாடுறா. Might come in handy at your trial. ஐயோயோ, லாஃப்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. ரேஜ் போயிட்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா. 24 ஹவர்ஸ்லாம் கிடையாது, அதுக்கு மேலே போகும். லாஃப்லாம் வாய்ப்பே இல்லையே. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. இவன் தான் அது. ஞாபகம் வந்துச்சு. Son of a bitch! Go, Cole, go! Kalu, get back here! Too late, Kalu! பிடிச்சாச்சு. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. அவ்வளோதான், நம்ம ஆள் வந்து பிடிச்சிட்டானா டிடக்டிவ் ஆகிடுவான். The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you ஃபியூச்சரில் டேரக்டர் கீர்த்தீஸ்வரன் முண்டைக்கு ஃபேன்ஸ் கிளப்லாம் வந்தால் அவ்வளோதான். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியர். நடக்கும், கண்டிப்பாக நடக்கும். and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. செம்மையாக இருக்கும் அது. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. ஹாலாண்டுக்கா பரவாயில்லங்க, அடிச்சுக்கலாம் அப்புறமா. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. இருங்க, நான் இது நோட் பண்ணுறேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. And my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself.
disappoint me, cold folks. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. கோபப்படாதா புண்டை. ஐயா 122. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay. நம்ம தப்பு பண்ற வரைக்கும் மறுபடியும் இது பண்ணணும். Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. போய் சொல்றான் ஒரு மாதிரி. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. நான் இதை பார்த்துட்டு மாற்றி விட்டேன். Yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't. Future of Tamil cinema PR. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. ஏய் தா. I've just got to keep my mouth. கேம் நேம் இதுலயே இருக்கு பாருங்க. டைட்டில்ல இருக்கு பாருங்க. Noire. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. அடுத்துட்டுவானே. You disappoint me, cold folks. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. ஏங்க சாட் பார்க்காம நான் இதை பார்க்கணும். நான் அதை பார்த்துட்டு நான் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேன். காதை வலிக்குது கொஞ்சம் நேரம். A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. லை போய் சொல்றான். You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary. couple of years ago ஆனா போன வாரம் தான் வந்து கன் ஷாப்ல இருந்து வாங்கியிருக்கான். ஸ்டோர் ஓனர் சொல்லியிருந்தானா? You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you were. Is that so? It's amazing what the Nebushes will recall when it suits them. Possible religious motive. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. லை You're lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. டிடெக்டிவ் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் நான். இந்த வவுச்சர் வாங்கியிருந்தான். I'm done with you. Go flap your gum somewhere else. I want my lawyer. Fuck. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, cold. திட்டுறானே. Get back in there and get me a கத்துறான்டா. இந்த தடவை கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணுவோம். பிஆர் ஏதோ பீஃப் பரோட்டா இஸ் மை ஃபேவரட்னு சொல்லி அவனை இன்டர்நெட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. வணக்கம் புட்டா. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. ஒரு நிமிஷம்.
You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. இது லை. Lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. அந்த கன்ஃபெஷன் சீனை பார்க்க வெல்கம் டு டெரியில் 3rd எபிசோடில் அந்த பிளாக் பர்சன் மாட்டி விட்டது தான் ஞாபகம் வருது. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. இருங்க நான் ஒன்று ஒன்றா நோட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னு சொல்லிட்டு. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner கத்திரியா இருக்கான் பாடு உண்மையில தான். Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. என்னடா அப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. லை. Lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. ரிசிப்ட் ஃபார் ஏரிங்க. இது வந்து ப்ரௌனிங் மாடல். இதுவும் தப்பா என்னடா கத்த போறாங்க மறுபடியும். And watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. ஃபீட்பேக் போட்டால் இன்ஸ்டாவில் இன்னும் பார்க்கல. இன்ஸ்டாகிராமே நான் போகலங்க ஐயா. ஸ்டோரி மட்டும் வச்சுட்டு வெளில வந்துட்டேன். நைட்டு தான் பார்ப்பேன். நைட்டு பார்த்துட்றேன். கிளிப்பு குதிக்கார கத்துறான். Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that.
இருங்க, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷூட்டிங் இன்சிடென்ட்ஸு நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டைம்னால கொஞ்சம் இதாகுது. ஓகே, ஃபஸ்ட் வந்து ஷூட்டிங் இன்சிடென்ட்ஸா? Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. இது வந்து லை. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஷூட் பண்ணாங்கிறத சொல்லக்கூடாது. அதாவது அந்த கன்று வச்சு அவன் இது பண்ணதை சொல்லவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. 5வது முறையா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன். You're right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. God have mercy on you, sir. எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இப்போ வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன் ப்ரோ அப்படிமா பாருங்க. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. அவ்வளோதான். Everybody listen, listen, listen. ஐபிஎல் ஆக்ஷன் பற்றி பாட்காஸ்ட் நீங்கள் இல்லை, ஆர்சிபி தான் வின்னர். ஆமாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக ஆர்சிபி தான் வின் ஆகும். இதில் என்ன டவுட் உங்களுக்கு? என்னது, நீங்கள் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் தான். லைவ் எவ்வளோ நேரம் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த மிஷின் ஒன்று பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு பண்ணலாம். நாளைக்கு கொஞ்சம் பெரிய லைவாக போடலாம். பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கூட விளாட்லாம் அந்த கேம், நல்லாயிருக்கும். நான் ஃபஸ்ட் டைம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் விளாண்டேன். Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. You go easy on me. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாம்பேடா கண்டிப்பாக இருக்குது. கொஞ்சம் அதிக கேஷுவலிட்டிஸோட. He's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? நம்ம தான். Newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star.
And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Stampede நாயகன். Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. That's why we are partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with one case. You okay? ஸ்டாம்பேட் நாயகன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்சிபி, அதுக்கப்புறம் தான் இவர். ஃபஸ்ட்டு ஆர்சிபி தானே பண்ணானுங்க. 6th and Alameda. Patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with 1 round. Are we going to the Mocambo this Friday? They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. says he'll sing. What do you want me to say? Guarantee he I won't. didn't ask for any favors. You know this place? Sure. Near the old gas works and Signo Depot in the warehouse district. I'll direct. All units, a 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit So, to handle, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. இதில் கேஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் போகலாம். ஆனால் நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரீம் கட் பண்ண போகிறதுனால நான் மிஷினை மட்டும் பண்ணுறோம். Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night. Draped in the flag. Knife between your teeth. Gun. Careful! வேக்கப் டெட்மேன் மூவி சூப்பராக இருக்கு போகிற பாருங்க. Finished? பார்த்துட்டேன். The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. ஜனநாயகன் இருங்க ஒரே நிமிஷம். ஜனநாயகன் ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் மீட்டிங்கில் பேசி காலி பண்ணிட்டா படத்தில் என்ன அது இதே ஸ்கிரிப்டை தான் எடுத்து அதுலேயும் வைப்பாங்க. தீய சக்தி தீய சக்தி தீய சக்தின்னு. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years. தீய சக்தி தீய சக்தி தீய சக்தி. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. ரேசிசம். This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. இதெல்லாம் எவிடன்ஸ்லாம் இது பண்ணணும். I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. எஸ் டபிள்யூஎஸ் தீய சக்தி டிபிபிஎன் ஆர்த்தர் தான் தூய சக்தி. Someone's copped a full Broderick, but no stiff. கோல்கேட் வேத சக்தி. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Nice day for
இன்னும் ஃபோட்டோவே க்ரீப்பியாக இருக்கு. ஹாப்பியர் டைமா டேய். ஏடியன் பிளாக். 32 years old, married. Sounds like an average guy. ஓகே, பொண்டாட்டி வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். ஸ்டென்சில் ஏங்க அது வேற ஜனநாயகனோட ரிலீஸ் ஆகுதான். உதயன டென்ஷன் ஆகிட்டாரான். தீய சக்தின்னு வாடா பராசக்தியை பாடுறா அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு போல. பிளடி பைப் பிராண்ட் நேம் வச்சு என்ன பண்ணுவ? யூசுப்பேல வா தெரிக்குது மாஸ் ஃபுல்லாக தெரிச்சிருச்சு பெட்டு. அவ்வளோதானா க்ளூஸு? வாங்க அங்கிள். Tech services and R&I are your best friend, but you better get on with the case. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. உண்மையாக தான் சொல்கிறான். Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? நடிக்கிறான் பாடு. Tell the truth, Mr. Wilkie. You rifled the wallet. My money is my money. You can't prove I touched that wallet. Man does the right thing, and the police try to turn him into a criminal. Do you know... சாரி மாமே, ரேசிசம் பண்ணிட்டேன். No, sir. That ain't a name I'm familiar with. You want to tell me what you know, or do we have to take you in and loosen you up a little? Who do you think you are talking to me like that? You ought to be ashamed of yourself. இதுவும் தப்பாடா. அவன் நல்லா தான் சொல்கிறான், கரெக்டாக தான். நடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா? We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time. இல்லைடா, அந்த கேம் பண்ணல. அது நாளைக்கு பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ. அது ஒரு டிடெக்டிவ் கேம் பண்ணுறேன். Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep searching. You can drive. Where are we going? இதையும் முடிச்சிடலாம்.
இங்கே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன். Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. ஓகேடா, ஓகே. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. ப்ரோ கண்ணன் மலையெல்லாம் மாஸ்டர் பீஸ் ப்ரோ. எப்படி சொல்கிறீங்க? வேற மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ. We're going to have a look around, then we'll talk. This must be Adrian's. கண்ணாடி இல்லை, இந்த கண்ணாடி தான் அங்கே கிடந்துச்சு. ஓகே, நோட்டட். So the glasses are a match. To my Adrian, love sick and lonely without you, hurry back darling. நிக்கோல் தொடர்பில் இருந்திருக்கான். தொடர்பில் இருந்திருக்கான் ஆளு. டிக்கெட்லாம் வாங்கியிருக்கான் இங்கே கிளம்புறதுக்கு. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. பேங்கர் மூவி. So who brought this home? மூணு வந்து காலி. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. ஓகே. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Something wrong. வெளியில் சேர்ந்து சுத்தம், வீட்டுக்குள்ள கட்டல் மட்டும் 2 இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 மெத்தைகள் உள்ளது. ஸோ நாட் அ ஹெல்தி மேரேஜ் இட் சீம்ஸ். ஓகே, இது எதுவும் எழுதியிருக்காங்களே. இன்ஸ்டா ஹீட் மாடல். ஓகே, ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு. ஓகே, Maybe it's time we took a look around outside. இதுதான் மாற்றிருக்காங்க. இந்த பைப்பு தான் அங்கே இருந்துச்சு. இன்ஸ்டா ஹீட்டுங்கிற பைப்பு தான் அங்கே இதாக இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த இதை தான் வந்து அந்த பைப்பை வச்சுருந்துருக்காங்க, அப்படியே கொண்டிருக்காங்க அவனை. ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, வெளில போய் பைப்பு பார்ப்பேன் நான். No use leaving the thing half finished. That can't be right. No, that won't work. That looks wrong. So the pipe missing
Mr. Black's here is the இதுதான் அந்த ஒரு இது இதை வச்சு தான் கொண்டிருக்காங்க. like the assailant is a little closer to home. ரைட்டு. ஃபோன் எங்க? இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும். Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks. ரைட்டு. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Do you think you could answer some questions now, Mrs. Black? Of course. அப்படியே மாற்றிட்டா பார்த்தீங்களா மூஞ்ச? I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. The evidence is stacking up, Mrs. Black. It all places you at the rail yard last night. I've already told you I was here all night alone. Your stack of evidence doesn't change a thing. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. கரெக்டு தான். I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. நீ சொல்கிறா. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. டவுட் போடணும்னு நினைக்கிறேன். What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. கரெக்டு. ஒன்று மட்டும் தான் தப்பாக சொல்லியிருக்கோம். அதையும் கடைசியாக நம்ம பண்ணியிருக்கணும். Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. ட்ரூத். So Adrian
been away in Seattle a lot on business. We'll keep you informed, Mrs. Black. இன்னும் மட்டும் தப்பாக பண்ணிட்டேன். Please do, Detective. ஓகே, இந்த கேவனா பார் மட்டும் போயிட்டு You know the way. You can drive. And where exactly are we going? கேவனா பார். Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Hey, I know you. No, you don't. Would you recommend the special, miss? What's a special? Someone. That broad got LAPD. We're looking for any known associates of Adrian Black. Adrian? He's here most nights with Frank Morgan. They camp out the table in the back and talk on a closing. Frank's back there now. ரைட்டு. Boy, that's Frank Morgan? better days. Who's ass? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. என்ன பண்ணுறான் இவன்? பொய் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. I think you were in on it, Morgan. You drove down there. Let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? When did you... லைன்னு சொல்லியிருக்கணும். Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. ஆனால் நம்மள்ட்ட எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லையே. You're lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? You're off the hook, for now. Come on, Morgan. It was only last night. You must remember something. Look, we might have had a drink. We have a drink most nights after work. This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? You tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. அவன்கிட்ட எந்த இதுவுமே நம்மள்ட்ட இல்லை, ப்ரூஃப்ஸ் எதுவுமே அவனை பற்றி. தப்பிச்சு வரான் பாருங்க முண்டை. He sure left his drink in a hurry. Easy, Cole. Better back it off. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now.
ஐயா லைவ்ல இருக்கீங்களா ஐயா? யாரும் யாரும் இருக்கீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போடுங்க. பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? புரிகிறதா உங்களுக்கு முதல்ல? ஓகே ஓகே ப்ரோ. Too close, Phelps. Way too close. ஓகே ப்ரோ ஓகே. என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போதும். ஓகே ஓகே பாருங்கள் பாருங்கள். நான் மறந்தே போயிட்டேங்க. முதல்ல இது இருக்கிறதில்ல லைவ் பண்ணுறது. லைவ் போகிறதே மாதிரி நான் கேம் நல்லா இருக்கேன்னு கேம் விளாண்டுருக்கேன். இது ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் விளாண்டேன். PS4 ஒரு தடவை விளாண்டேன். இந்த மாதிரி 2-3 கேம் நல்லா கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியாக வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி கேமே கிடையாது. நம்ம டிசிஷன் எடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த ஒரு கேம் தான் இருக்குது. Easy, Cole. Better back it off. பார்த்துட்டானா பாடு? ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரணுமே. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஷிட். புது சேரை வாங்கணும். ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். வந்துடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சேர் பயங்கரமாக முது வலிக்குது. நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பான்னு நினைப்பீங்க? இவன் பண்ணியிருப்பானா வேறு யாரும் பண்ணியிருப்பானா? இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா? அதில் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? இவன் எதோ மறைக்கிறான் அது கன்ஃபார்மு. ஆனால் கொலை பண்ணியிருப்பானா? நான் கம்பெனி சேர்லாம் இல்லைங்கய்யா. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சேரு வேறு ஒருத்தவங்க செஞ்சு ஒரு மாருதி ஃபர்னிச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை இருக்குது. அவங்க வந்து அவங்க ஓனாக இது பண்ணுறது தான். சேர் செய்கிறவங்க தான். அவங்கள்ட்ட தான் என் சேர் வந்து இதுவும் வச்சுருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் 3 வருஷம் முன்னாடி ஒரு சேர் வச்சுருந்தேன். அந்த சேர் நல்லா இருந்துச்சு. அவங்கள்ட்டே சொல்லி ஆன்லைனில் ஒரு மாடல் பார்த்தேன். நார்மலாக எர்கனாமிக் சேர் மாதிரி, கேமிங் சேர் கிடையாது, எர்கனாமிக் சேர் மாரி ஒன்று பார்த்தேன். அந்த ஒரு சேரை தான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன். இவன் தானே தோணுது. என்ன ஆனால் டெஸ்ட் அடிப்பாங்கன்னு தோணுது. அதுதான் மோஸ்ட்லி இருக்காது. அப்போ டெஸ்ட்டு தான் அடிப்பாங்க கிட்டத்தட்ட. என்னது அன்சைடு திரும்பிட்டான். நான் அதே மாதிரி கார் ஒன்று இருக்குன்னு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குங்க. இதை பார்த்துட்டு இங்கே வேடிக்கை பார்த்துட்டே அதை விட்டேன். இதுதான் இந்த கேமில் ஒரு பிரச்சனை. கொஞ்சம் அசந்தா கூட ஏதாவது ஒன்று நடந்துடும். முதல்ல இது என்ன பண்ணேன் தப்பா? சாரி மன்னிக்கவும். இந்த தடவை கரெக்டாக பண்ணிடலாம். ஆமாம் லைவ் சேட்டை பார்த்து நான் அதை விட்டேன். கார் கலரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பச்சை கலரு.
இதே மாதிரி கார் ஒன்று. இவனுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கார் போகுது பார்த்தீங்களா, அந்த காரை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு விட்டேன். அதே மாதிரி இன்னொரு கார் ஒன்று போச்சு, அந்த காரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இவனை விட்டுட்டேன். இந்த தடவை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்குறேன். You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. திரும்புகிறான் எங்கேயோ. நான் தெரியாமல் மேலே போயிட்டு வந்திருக்கேன், வேறு ஒரு காரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு. Where are you taking us, Mr. Morgan? மிஸ்டர் மோர்கன். ஆத்தூர் முருகனா? போகிறான் பாடு. Let's check the place out. Come on. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was nonstop glamour work in traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save இதில் கூட செமையாக மெக்கானிக்ஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க, அந்த டோர் ஓப்பனிங் மெக்கானிக்ஸ். இந்த ஃபேஸ்லாம் பாருங்கள், ஃபேஸ் அவன் அசையும் போது மூஞ்சி ரியாக்ஷன்லாம் ரொம்ப பக்காவாக பண்ணியிருப்பானுங்க. இவன் தான் நினைக்கிறேன், ஏன்னா கோல்டு கலர் ரூமு தான். Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now. I knew it. Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun இவன் உயிரோட தாங்க இருக்கான் புண்டை. There's no point running, Adrian. அவன் பொண்டாட்டி விட்டுட்டு அவன் இன்னொருத்தையோட போகிறதுக்காக போயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Stop right there, Adrian. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. தட்ஸ் இட். சோடா புட்டி வந்து எல்லாரையும் ஏமாத்திருக்கான். That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done. கண்ணாடி இல்லைனா உரளி கொட்டும். ஐயோ. Technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you can go a long way in this department. வெஹிக்கிள் டேமேஜ் $1000.
to keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand இதெல்லாம் அடுத்து பார்த்துக்கலாம். an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what குழந்தை கொட்டா மாதிரி இருக்கா? questions. Good. Get going. மடியில் ஒரு கேப் போடணும் ஆனால் நாளைக்கு வந்து கேட்குதான் தெரியல. நாளைக்கு வந்து பார்ப்போம். நாளைக்கு வந்து ஏதாவது மல்டிப்ளேயர் கேம் ஏதாவது விளாட்லாம். மல்டிப்ளேயர் கேம் விளாட்லாம். அதுவரை நம்ம வந்து கண்ணே எரியுது எனக்கு. ஓகே ஓகே, மீண்டும் சந்திக்கலாம். நாளை வந்துருங்க மறக்காமல் லைவுக்கு. பாய் பாய் பாய்.